The Central Bank of the Gambia has warned banks in the country to distance themselves from paying out foreign currencies withdrawal in a new move to ensure that all market transactions are conducted in the country's legal tender. Now, in a letter circulated to all banks, the Central Bank said all banks must henceforward pay in the dollarized currency, warning that if any bank is found permitting a withdrawal of cash in the foreign currency will be penalized as prescribed. Now, the Central Bank further reminded banks that henceforward foreign exchange banknote shipment will only be for the purpose of funding banks' nostro accounts, and customers who bring foreign currency sell to the banks rather than shipment being conducted on their behalf to fund their private accounts. This, the bank said, is in line with the enhancing its anti-money laundering framework. The foreign exchange market is a global decentralized or over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling, and exchanging currencies at current or determined prices. All right, we should be having somebody, of course, on the line, but just quickly, bala loolu di am mon ñang dogal bu tukkee ci Central Bank jëmale ko ci banques yi ñu ngi wane ne na banques yi taxaw dàqal with immediate effect ci yenn withdrawal yi nga xamante ñu ngi ko def ci banques yi foreign currency mooy of course xam nga ne xaalis bi nga xamante ne du Gambie du dalasi bi daal ñoo di ko withdraw ci réew mi nee nañ loolu dafa war a dàkk parce que dañ jàpp ne loolu waruta am ci réew mi kuy génnee xaalis ci banque dafa war a doon Gambia dalasi lii nag li ko waral ci ni ñu ko waxee mooy fexe li nga xamante ne mooy léegi money laundering mooy xaalis bu ñooy fooj njuuj njaaj bi daal mu wàññeeku ci réew mi doxalin boobu wala dogal bi noo ko gisee. waaw Amadou réew dañ koy contrôle ko mooy kenn ku ne fa nga féeree fa nga faree da ngaa gis ne yoon mu ngi faa doxal nu mu war a demee ba réew mi dañ demoon ba tollu time bu nga xam ne nii man sax banque dama ne xanaa ñi condition yi ñu teg pour ubbi banque moom jëfewul condition yi ñu teg pour am naka la foo dee jëli waaw kanaa jëfewul dégg nga condition yi ñu teg pour amuñ benn daan wala bu diis loo xam ne teg nañ ko si yow ba fu ngaa jëlee xaalis ak fu ñu ko wéccee dafa mel ni moo gën a bëri sax maa ngi si ni léegi toppal yoon bi rek nga xool dama ne waaw lii moom dafa mel ni daal ku mu neex rek nga def ko soo réew du doxee noonu réew foog mu am nguur dafa war a contrôle everything am lu mu teg si loolu bu ko man xamoon naa ne lii dina indi loraange am na si ñu nga xam ne nii sax just Western Union mun na koo nekk rek waaye man ak yow mun nañ am mbootaay bu nga xam ne bàyyi gars yi nag bi ci banques yi mag yi lañ koy jamale parce que banques yi xam ne mais ñoom sax ñu ngi si ñoom déglu ma ne bu ma daaneel ñoom ñu ngi si ñoom ñoo dee joxante loxo gars yi it's possible am nañ fa sax CA dañoo wax rek ñoo gën a daaneel réew mi ñoom ñu nga xam ne ñoo nekk si kaw ñaare mooy maam yow ñu am mun neen boole rek def ko la joint business ñu ubbi dañ dee ñun mun neen tuddee loolu tur bu nekk waaye mu am tabax bu rëy am fu ne si réew mi ba pare awma garantie banque awma li banque fayuma lu banque war a fay loolu bari na fi ñu ngi ko gis fii du ma mention any name bon mën a yow rek mun neen fu collaborer dem tabax lu nga xam ne nii mais banque bu nekk si right way bi sax amul dat building amul dat facility ñun bu ñu am ndax loolu ñu ngi ko sóoraale parce que dama ne ndax lii ñu ngi ko sóoraale parce que am na si ñu nga xam ne oyowuñ turu banque waaye tey jox li banque leen amee nu banque di doxee leen doxee loolu lu si réew mi di ñàkk kenn xamul lu mu em soo façon yooyu dañ si war a taxaw because am na ñi nga xam ne ñu ngi ciit réew mi te nguuram koo toog di xoolaan dañ war a régler yooyu yow benn yaa ngay jëfandikoo ku am lii kayit bi yow benn nga war a jëfandikoo yow yaa ngay jëfandikoo ten boobu te yow war la koo jëfandikoo am na loo waroon a fay ay millions tey. waaw yaa ngi koo jëfandikoo facilité ku war a fay million te yow 100,000 nga nekk di fay te yaa ngay jëfandikoo facilité ku war a fay 1 million boobu soo yooyu dañ ko war a régler. ok dañ ko war a régler booy comme ni ñun nit ñi di régler seen kër yi. waaw léegi nga ko war a régler. waaw nga baal ma. quickly rek balaa ñooy continuer ñu am nañ suñ of course Mamadou Sabally ci line bi pour mu dimbale ñu ci announcement bu jógee ci Central Bank. Thank you very much Mamadou. Good morning Mamadou Sabally. Just to remind our viewers, he's a former Secretary General
General and head of the civil service of the former regime, but also he worked at the central bank as an economist as well. Thank you, Sabali, like I said, for joining us this morning. Of course, you might have already read the announcement from the central bank directed to all banks in the country. What did you make this latest or recent, of course, move or decision from the central bank? Well, yes, hello. Start off, this is a symptom of a deeper sickness that's affecting our economy, and that sickness is macroeconomic instability. Who is surprised? Not Momodu Sabali, because I've been advising this government about the fiscal profligacy they've been running on for the past 3-4 years. I've been on interviews, including on this TV, Eyeafrica, on Star FM, Wake Up Gambia, open letters to the finance minister. The way they were running the economy, they were ruining the economy. So now it's excessive expenditure over low revenues that created macroeconomic stability, fed into inflation, and of course depreciation of the domestic currency. So if your currency depreciates, naturally, economic operators want to exchange their local currency into foreign currency so that they can save the value of their money. That's what's happening. That's why people are saving in foreign exchange and withdrawing foreign exchange. And that's part of our economy. So, in sum, I think central banks, what they are doing right now is the right thing to do. And I think we should all support them. Because when these dollar accounts were being initiated, incidentally, I was a staff at the central bank. The idea was not to get people to use our domestic currency, buy foreign currency, save it in the banks, and then withdraw it in dollars. It's unacceptable. So the central bank, they're doing the right thing. And I think we need to support them. It's in the interest of the economy and the general population, because this kind of behavior is going to further hurt our domestic currency, and ultimately we may even lose sovereignty over monetary policy, and that's not good for us. Okay, now Sabali, what impact or what danger, do you think, the withdrawal of foreign currency or the banks allowing the withdrawal of foreign currency would have on our economy, or has on our economy with regard to what has been announced by the central bank? What impact or, of course, dangers would it have on our economy to allow individual or banks to allow withdrawal of foreign currency instead of the dollar? I don't understand your question. It's too long. Yeah, what I mean here is, what impact or danger do you think this would have, or it has been having in our economy, that banks are allowing foreign currency being withdrawn in the country than our own dollar currency? Yeah, it's bad for the economy. What it creates is what we call dollarization economics. When people swap domestic currency for foreign currency, it further exacerbates the depreciation of the domestic currency. And then people lose confidence in your domestic currency. What happens? Because the currency they're dealing in is the dollar, the central bank can no longer have effective impact in terms of monetary policy. And monetary policy is important in stabilizing the domestic economy. So it's bad, and I think central banks, they're taking the right. All right. Now, like you said, you are not surprised because you have been alerting the government in regards to such kind of issues. But what kind of a difference do you think this message or statement from the central bank would make henceforward? Can you repeat that again, please? What I mean is, of course, you said you are not surprised that because you have been alerting the government. I am saying, what difference do you think this announcement central bank would make that on our economy, now saying banks should stop the withdrawal of foreign currency? What difference do you think this will make henceforward? I think it will help stabilize the value of the domestic currency, because the dollar is depreciating at an alarming rate. So if you prevent them from withdrawing foreign currency, they will have no choice but to withdraw it in their funds in domestic currency, and there will be no incentive to go and further buy foreign exchange and deposit it in the banks.
So the pressure on the dollar would be minimized, and the exchange rate would ipso facto be a little bit more stable. I think it's a good move. Thank you, Sabali. That was Mamadou Sabali on the line there. Of course, as I said, he is former Secretary General, head of the civil side, but of course he worked as an economic, or worked before as an economist at the central bank, and he was just reacting to the latest decision by the central bank urging all banks or warning banks to desist from allowing foreign currency withdrawal in the country henceforward. And yeah, he said it's a good move, but of course it has already impacted negatively on our economy. Just quickly, comme mon ñang li nga doon wax rek, dégg nga lu Sabali wax, lan nga ci bëgg a yokk rek balaa ñu move on quickly. Boy rek government gën a def taxawaayam Amadou. waaw gis nga réew. moom jàpp na ne dogal bi baax na waaye nag dafa mel ni moom yàgg naa wax lii moom bettut ko. parce que mu ngi doon xala neewal économie bi. 5 years bu passé nii lu mun naa la wax ne liggéeyukaay ruq yi liggéeyukaay boo xalaat. nu leen neex ne nekkoon di liggéey parce que nguur toppatawul leen topp leen ci dara Amadou réew du demee noonu nguur foog nga amee léegi yaa amee léegi yi da nga war a saytu bunt bu ne am nga doole bi am nga opportunité bi because fu ne am na ko mën a teg pour mu saytul la ko ñi bàyyi nit ñi lu leen liggéey lu leen ne di def lu leen neex si réew bi loolu tax léegi réew mi mu ngi nii économie bi mu ngi daanu bor boo dem ku ne nu comme nu ma ko waxee si gannaaw yow fu nit ku ne fu nga war a yem doo fa yem te boo ñëwee soo ñëwee si taxe li nga war a fay yaa dugg nga si booda koo xam ne ni moom dafaa fay millions yow 100 nga war a fay waaye yaa ngi jëfoo wala yaa ngi liggéey li nga xam ne ni kooku loolu la soo war nañ see bàyyi xel bu baax a baax. ok just quickly maam ci announcement bu jógee central bank jamale ko ci banque yi dafa mel ni ñu ne lii dafa wàññi njuuj njaaj bi tamit ci réew mi ak yu mel waaye Sabali tamit nee na dafa mel ni rafetlu na dogal bi waaye nag dafa mel ni xal na leet parce que moom yàggal na di ala di leen bàyyiloo xel yu mel nii. waaye dañ ko tànkal mu dafa mel alhamdulilah laay wax ndax boo xoolee bi nga yëfi World Bank maa ngi lay wax lii gis nga nit da nga war a gëm sa bopp nga gëm li nga am doyloo ko Gambia problème boobu lañ am xam nga tey wax nañ World Bank waaye li la ñu wax gis nga di biggest problème bi ñu am fii mooy ay lii naka la tuddati ba place yi ñuy weccee xaalis bureau de change yi moo gën a indi problème buñ joxee problème bi ñu teg ko ci banque yi ba tey solution du am manasaan li Sabali wax la is a good move tey mboolem ku nekk ci biir dëkk bi da nga war a upload initiative bi central bank jël waaye nag li ci ëpp solo mooy implementation mooy jëfe bi te jëfe bi xam nga lu tax dañ koy commencé His Excellency président Adama Barrow sax day dem di may nit ñi ay dollar ñun suñ dalasi bi lañ gëm na ko génnee mu may ko nit ñi ñooñu buñ demee dinañ xam ne xaalis réew mi lañ leen may yow da ngay dem léegi ci ngénte wala tànn beer nga gis nit ñi di génnee dollar di ko mayee di ko battre waaw dëkk bu ndóol bu ñàkk bi fan lañ jëm waaw jërëjëf am na ñu nga xam ne tey luwaas sax boo demee pour ñu caaj la dañ lay caaj dollar jërëjëf loolu laa la wax nii moo tax may la si président Barrow lañ ko war a starté ñoom ci boppam nañ ko won ne xaalis réew mi lañ war a maye xaalis réew mi lañ gëm wecceeku waaw yooyu yëpp dañ ko war a stop na dàkka waaw non xam naa ne Amadou amut much time waaye lii nañ ko bàyyi benn nekk ñu waxtaanee am naa ne ci man lii ma si war a wax dafa bëri de dafa am ñu bëri ñu koy complain waaye gis naa am ngeen ci intérêt bàyyi leen ma ba monde ñu ñëwaat ci dañ bëri language dañ bëri pexe wax na dëgg bureau de change ñoo gën a rey affaire dañ ko war a génne gis nga Amadou yow duñ ko amee nii bureau de change tane na borom saag yi ngay wax waaw ñu amee seen saag yi taxaw ci mbedd yi